Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, for today, new topic, chapter 4, which is Laplace Transform. Okay, so in this chapter ada dua lah, which is yang pertama, I nak explain unilateral Laplace Transform dekat table. Table tu macam mana nak baca. And then the second one, kita nak tengok, go through to the properties. Okay. Okay, as an introduction, you need to know what is a Laplace transform actually. Laplace transform is actually to transform the signal in T domain to S domain signal. What does it mean by S domain signal? Okay, what does it mean as domain signal? As domain signal means the signal is in a frequency base. Kalau T domain, the signal is the paksi X ni T. Kalau S domain, dia punya paksi X ni frekuensi. Okay, so yang kat sini yang the important point yang kita nak tengok, which is sebenarnya dia adalah alternative approach untuk kita nak solvekan differential equation. Okay. Mana yang dah belajar before this dalam chapter 2, differential equation kan? You dah kira. Which is you nak solvekan YT, you kena cari YH plus dengan YP, right? Jadi yang ini semua pengiraan dia happen dalam T domain. But kalau dalam S domain, you just simply convert kepada S and then you just dapatkan je berapa dia punya output. So dia adalah macam alternatif lah. Kalau kita tak nak kira dalam T domain, kita convert jadi Laplace. So kita kira output differential equation tu dalam S domain. Okay, so that one adalah the main kita kata tujuan utama Laplace ni lah, dia punya kenapa kita nak Laplace. Tapi sebenarnya Laplace ni ada banyak lagi application di mana you akan belajar dalam last topic nanti, application kepada Laplace. So now saya before we go through Laplace, actually kita kena understand and discuss dia punya lookup table, because of when you want to convert signal from this time domain to frequency domain, you need just refer to this table. But if you want to refer to this table, the first thing kita mesti faham lah table tu, right? Okay, the first three yang dekat atas table ni, unit impulse, unit step and unit ramp. Actually dia macam a bit confused. Impulse is okay. When you saw that delta t, you just in T domain, you just convert je. Dalam S domain, dia adalah equal to 1. But when you saw unit step, actually this is not unit step now. Actually this one is kalau unit step kan, dia macam ni. Betul tak? This one UT. Tu sebenarnya kat sini berapa? Contoh sini 1. So sebenarnya dia YT equal to 1. YT equal to 1 ni means dia adalah sebenarnya constant. So saya nak you lepas ni jangan macam unit step UT bukan ni, sebenarnya that one adalah constant. Kalau you jumpa je constant ni sebenarnya dia UT. So you jumpa je constant, let's say lah YT ni you jumpa equal to 2. 2 ni constant kan. So dia punya YS dia actually adalah 2 over S lah, macam tu cara nak convert. Baca je dekat table. Asal jumpa je constant, terus je convert. Okay. Okay. So ni settle lah unit step. But number 3 ni unit ramp. Unit ramp nampak macam unit ramp. Macam pelik kan. Kita takkan jumpa RT tu. Tapi sebenarnya RT tu dia adalah, which is kalau you buat ramp, this one, let's say this one YT kan. Kalau you nak buat equation dia, YT ni adalah equal to T, right?
So T ni macam T ni sebenarnya RAM. Jadi kalau RAM ni maksudnya T kuasa 1 kalau you jumpa je T kuasa 1 dia actually adalah RAM. Let's say lah YT equal to 2T kan. Something like this. So dia punya YS tu actually adalah 2 over S square. Macam tu. Okay, clear So lepas ni jangan salah lah. Kalau jumpa je unit step means constant. Jumpa je constant, constant tu sebenarnya unit step. And then kalau you find T kuasa 1 Okay, kalau you jumpa T kuasa 1, actually T kuasa 1 is RAM. Okay, next go through sin omega t and cos omega t. This is direct. So sin omega t is equal, kalau this one is in t domain. So in s domain is omega over s square plus omega square. If in t domain cos omega t, so s domain is s over s square plus omega square. Okay, and third one, this one is we call it shifting in time domain. So how I know that it is shifting? So this one is not a function. This one is a signage. Where I can uh, understand that the time here is shifting. The function f have been shift the time equivalent to negative a, okay, something like that. So if the uh, time domain is shifting in time domain, it will produce actually exponent in s domain. So the power of exponent here is how many shift. So if this one is negative a, shift uh, sebanyak negative a, so the power exponent is exponent negative a s. Okay. So it's with difference with number 4 here. This one is we call this shifting in S domain. So shifting in S domain will produce actually because of they have exponent in T domain here. But when the exponent is in negative a t, something like this, then the shifting is invert signage. Okay, so the signage will become positive s. Okay, if exponent at, so the signage is s minus a, something like that lah. Okay. Okay, the last one at this table is actually the combination of exponent and sine. Okay, before this previously, you can see that kalau sine omega t will produce omega over s square plus omega square, right? But if you times sine dengan exponent here, you can see that exponent is effect shift as the shift. Okay, so tadi kan kalau sin sahaja dia adalah omega over s square plus omega square, right? But when sin kita timeskan dengan exponent negative a, so that dia punya s tu kita akan shiftkan dia. Something like that. So this one dalam table pun you are given this table. Okay, I would like to add up some properties at this table. Whereas if you found that t square. Before this, when you found t kuasa 1, this one adalah RAM, right? But how about if you found t square? So in S domain, it is actually 2 factorial over S cube. When you found t cube, which is actually um, 3 factorial over S fourth, something like that, and so on lah. So this one not mentioned inside your table, but it is very useful because the question sometimes ask about t squared, t cube. Okay. Okay, now I would like to discuss some properties of unilateral Laplace transform.
Okay, the properties is first, property of homogeneity, superposition and linearity. So, what is homogeneity? Homogeneity mean when xt in time domain kita timeskan dengan any constant. So, kalau kita convert the xt into xs dalam s domain, sebenarnya dia punya k pun kita darab. So, ini adalah property lah. Okay, the second one, kalau kita nak buat superposition means kita tambahkan dua x1 and x2 dalam time domain, and then when we convert kepada S domain, actually dia pun tambah. That one adalah dia punya properties lah yang you kena ingat. And the third one is properties of linearity. This one, linearity means kalau kita combination between homogeneity and superposition, which is kita ada dua x1 and x2, di mana x1 times with constant 1 and x2 kita timeskan dengan constant 2 dalam time domain. And then bila kita convert dalam S domain, actually dia punya x1 S also will times with constant 1 and S to S also time with constants 2. So these three property is the simple property that you need to know, and then the second one, this is I already discussed previously dalam lookup table, which is the property shifting dalam time domain and shifting in S domain. So kena ingatlah kalau kita shift dalam T domain, dia akan menghasilkan eksponen dalam S domain. Yang ni kalau kita kata dia shift dalam S domain, sebab dalam T domain dia ada eksponen. Yang ni saya dah discuss tadi dekat lookup table Okay, tapi yang ni dia dalam properties lah. Dia termasuk dalam properties. Okay, next one is kalau kita jumpa dia punya signal tu, kita multiplication by T. Something like this. Satu function T kita darabkan dengan T kuasa N. And then kita nak tengok table tak boleh. Dalam table tak ada kan yang darab dengan T. Contohnya sin darab dengan T. Macam mana? Tak ada kan? So actually sebenarnya you kena guna these properties. Okay, so property ni semua soalan ni kita akan bincang kemudian. Saya nak list out dulu dia punya properties. Okay, and then the last one properties yang you need to know is differentiation and integration. Yang differentiation ni kita nak, kalau kita ada dalam T domain differentiate macam ni kan, n order, and then dia kalau dalam S domain, S order dia something like this lah. Okay, and this one sebenarnya sangat useful untuk kita nak solvekan differential equation. Dalam you punya case sekarang ni, you ada sampai second order differential equation, right? And then terbaliklah dengan kalau this one adalah integration. Kalau pasal differentiate darab dengan S kan. This one kalau integration dia adalah bahagi dengan S. Okay, now let's solve this example. Okay, find Laplace transform. LT tu Laplace transform of the signal xt. So signal xt ni actually kita salin, dia adalah 4 plus 2t. Okay, you nampak tak? Dia ada this one yang saya merahkan ni. Ada ut ni kan. Sebenarnya ut ni dia bukan unit step tau. Sebenarnya dia adalah signage. Sebenarnya signage and okay, sorry, susahnya. Okay, this one adalah actually signage untuk kita nak tahu adakah shifting dalam T domain occur ke tidak. Signage sahaja. Macam ni kita nak tahu tak ada sebab T sahaja. Dia tak ada T tolak apa-apa ke, T tolak satu ke, tak ada kan. So T yang dekat sini ni tak ada shifting lah. Itu sahaja. So abaikan jangan pergi convert pula. That ut tu abaikan. So this one kita boleh terus convert kepada xs, di mana 4 ni constant. Constant maksudnya unit step kan. This one adalah RAM. RAM maksudnya T kuasa 1. So kalau kita tengok dekat lookup table tadi, kalau UT dia adalah equal to 1 over S. Kalau RT dia adalah 1 over S square kan.
Okay, UT tadi constant, RT ni adalah T kuasa 1. So, kita terus je jadikan dia 4 per S tambah 2 per S kuasa 2. Macam ni je. Dah siap dah. Okay, next, let's solve. First, xt is equal to exponent 5t minus 7. Okay, why I don't copy UT? Because this is not the question. This is not a part of question. This is just the signage. So I neglect this one. Signage yang mana kita nak tengok time domain tu dia shift ke tak je T dia. Kalau UT je maksudnya T dia tak shift dah lah. Kita just salin dia punya question je. So this one, dia punya XS is equal to, kalau kita tengok kat depan ni, function yang darab dengan exponent ni equal to 1. 1 tu constant Constant adalah 1 per S. Okay. Bila dia 1 per S, tapi S dia akan shifting sebanyak 5T. Macam tu lah. So, dia akan jadi 1 per S minus 5. Dia punya signage akan berubah tau. Because ni kalau you refer dekat table, terbalik dia punya signage. Okay, minus 7 is also a constant. So, okay, this is the answer for number 1. And then number 2, YT adalah equal to exponent negative T cos 4T. Okay, this one also you may refer to lookup table. This one dah ada dalam lookup table, which is cos darab dengan exponent. Cos dia akan jadi S plus 1 divide by S plus 1 square plus omega square. Okay, something like this. Okay. Okay, next. Solve unilateral Laplace transform of the following time domain signal. Okay, number 1. Okay, kalau you perasan number 1 xt is actually t times dengan sin 3t Okay, this one kita akan guna properties multiplication by t. Okay, dia punya properties dia, kalau t kuasa n darabkan dengan xt, dia akan menjadi negative 1 d over ds kuasa n darab dengan xs. Okay, in this case, n kita, t kuasa 1 kan. So, dalam this case, n is equal to 1. Okay. And then, saya punya properties tu ada tertinggal 1, negatif 1 kuasa n Okay, so this one akan jadi, so negatif 1 kuasa 1 because of n is equal to 1 here, ni. And then differentiate pun jadi differentiate sekali. Kalau t ni kuasa 2, kalau t kat sini kuasa 2, so differentiate 2 kali d over ds. So, s dia adalah sin. So, sin, kalau kita convert sin, dia adalah omega over s square plus omega square. Okay. So, this one, macam mana saya nak differentiate this one? Ada banyak cara sebenarnya. Tapi cara dia mula-mula saya paling senang kita naikkan ke atas semualah. So, dia ada 3. Lepas kita ada S kuasa 2 plus 9 negative 1. Right. And then, when you want to, okay,
Okay, this one kalau kita differentiate dia, dia akan jadi negative 1 bawa ke depan. And then kita differentiate dalam bracket 2s. And then kita that one minus 1. So jadi minus 2. Okay. So saya continue here. So xs is now equal to negative times negative positive. 3 times 2s is 6s. And then the rest negative 2 punca apa power negative 2 tu kita bawa turun balik lah. So s kuasa 2 plus 9 square. Okay, so this is the answer. Okay, for number 1. And then kita look at number 2. 40 times, okay, number 2 saya buat kat bawah ni lah. Okay, number 2 Okay, 40 plus 2 exponent 5t. Okay, minus 2 delta t. Okay. This one direct dia direct je. Kita tak perlu pun. Kita terus je tengok kat table. So T adalah RAM. So RAM dia adalah 4 per S square. Plus, okay, this one adalah constant. So 2 per S minus 5. Sebab 5 tu exponent dia akan shifting. Minus delta jadi nombor sahaja. Okay, ni number 2 Senang je. Okay, number 3. Okay, number 3 pun senang. Exponent negative 70 cos 2t Okay. That one cos 2t Okay, cos when you look at the table, cos cos s tapi bila dia times dengan exponent dia adalah S plus 7 sebanyak berapa exponent tu punya power tapi terbalikkan dia punya signage. Lepas tu S plus 7 square plus omega square. Okay, so ini untuk solution this one lah. Okay. Okay, next question. Solve Laplace Transform the following signal. Okay, actually question ni I cari yang final past year punya question Okay, so number 1. Kita nak solve this one. Okay, x1 t adalah 5 exponent 3t minus 2 sin 7t plus dengan cos t. Okay, this one simple Dia just refer je dekat table. So this one 5 over s minus 3 minus, okay, this one sin mean omega, so 2 darabkan dengan 7 divide by s square plus omega square and then plus cos s over s square plus omega square. So replace 2 times 7 equal to 14 Okay. So nanti tu jawapan dia lah. So jawapannya 5 over s minus 3 minus 14 over s square plus 49 plus s over s square plus 1. Okay. Okay, number 2.
Number 2 is belum jumpa lagi number 2 kan, contoh ni. Okay, number 2, kalau perasan this one ada U kan. Ni saya kata kat sini lah kegunaan U tu tadi. Sebelum ni tak guna pun U. So U sini dia punya masa shift sebanyak 8. This one dia punya masa shift sebanyak 6. So X2 T is actually T minus 8. And then U T minus 8 plus dengan 9 U T minus 6. Kalau kita tengok kat sini, T adalah unit RAM. Kan? So, bila RAM sebenarnya 1 per S kuasa 2. T adalah RAM. Tapi disebabkan masa dia ada shift, kita jarabkan dengan negatif 8S. Okay, plus dengan 9. 9 ni actually constant. So, constant adalah 9 over S. Okay, 9 over S. Tapi masa dia shifting. So, that's why kita jawab dengan T. Negative 6S. Macam tu lah. Macam ni kan. Kalau kita tak letak U ni. Okay, saya letak warna lain Contoh saya letak warna kuning pekat ni. Kalau saya tak letak U ni. Mana saya tahu 9 tu masa dia shifting. Betul tak? That's why lah dia ada function U tu. Tapi kalau just macam ni, yang kuning yang saya bulat soalan nombor 3 ni, tak ada function lah U tu pasal masa T tu tak shifting. Faham tak? Okay, so just kita continue lah soalan nombor 3 dah halang-halang ni. Okay, soalan nombor 3 ni unik sikit. Saya rasa dia macam agak susah. Because T kita ada darabkan dengan eksponen negatif T. And then kita darabkan cos T So type multiplication by T. Okay, so this one is dia punya T. Multiplication by T and times with X T. Okay. So formula for T kuasa N times with XT is equivalent to negative 1 N D over ds XS. Okay. So at this the n here, n is equal to 1 for the power of T. And then this one akan jadi negatif 1 kuasa 1. Differentiate pun sekali pasal n tu kuasa 1. And then the hardest part tu here lah XS. XS ni kita kena salin E negatif T cos T. Jadi kalau cos dengan eksponen di shifting. So S plus 1 over S plus 1 square plus omega square. Omega dia 1 Yang S plus 1 ni sebab ni power eksponen ni. Power to the eksponen ni dia negatif 1. So kita S2 plus 1 lah. Okay, from this you kena ingat you kena guna apa? Sebab dekat bahagi ni dia ada S atas dan bawah. So tak bolehlah buat ni atas. So that you guna quotient rule. Okay, macam mana quotient rule? Quotient rule kita U kita differentiate. Kita akan darabkan dengan V. Kita tolakkan dengan V kita differentiate. Kita darabkan dengan U. And then kita bahagikan dengan V square. That one Okay, from this one, I nak settlekan this one. So, this one still negative 1. Okay. So, kita akan buat quotient rule kat sini. Mula-mula U square. U square means S plus 1 ni kita differentiate. So, equivalent jawapan dia 1 lah. Sebab S kan. And then, kita akan darabkan this one. 1 dengan S plus 1. Square plus 1. Okay, then kita akan minus.
dengan V prime. V prime ni kita differentiate yang bawah. So 2 darab dengan 1. Lepas tu darab dengan S tambah 1. Sekejap. S boleh padam. Okay, dah. S tambah 1. S tambah 1 betul lah. S tambah 1 kuasa 1 and then tambah 1 tu kalau kita differentiate dia tak ada dia hilang. Lepas tu yang ini kita akan darabkan dengan U. U adalah S tambah 1. Okey, bahagi S plus 1 square plus 1. Okay, this one square. Okay, from this one kita akan multiply negatif. So yang the right side akan jadi positif lah. So that one dia akan jadi 2. Lepas tu S plus 1 darab dengan S plus 1. So akan again S plus 1 square. So that one akan jadi negatif minus S plus 1 square minus 1. Okay, this one kita akan divide by S plus 1 square plus 1 and then the whole this square. Okay. Okay. From this one, kalau you calculate dua ni kita boleh kira lah. Kan? Nampak tak? Dia kalau selagi boleh simplify tu, simplify lah. Okay, 2 minus 1 actually 1. So, S plus 1 square minus 1. This one divide by S plus 1 square plus 1 square. So, saya rasa sampai sini je lah. Dia okay dah kot. Dia macam tak perlu pun nak critical sangat nak selesaikan as long as macam dah okay dah. Okay, so saya rasa sampai kat sini je lah jawapan dia. Okay. Okay, next, last, I think this one last, not last. Banyak lagi soalan Okay, next question. Okay. Okay. Determine unilateral Laplace transform of the following signal by using appropriate properties. Okay, nombor 1. Dia senang je ni. Okay. Nombor 1, xt adalah 4t square plus exponent negatif 3t minus sin 5t. Okay, again this one menunjukkan adakah t tu shifting. So kita abaikan lah sebab t tu tak shifting pun. Okay, and then sebelum ni terus convert xs equal to this one adalah 4 darab dengan 2 factorial over s cube. Okay, plus this one adalah 1 over s plus 3. Okay, and then minus sin adalah omega over s square plus omega square. That one nombor 1. And then this one kita kena solve lah, of course. So 8 over s cube plus 1 over s plus 3 minus 5 over s square plus 25. Okay. And then number 2. Okay, this one I think macam dia simple, senang soalan dia. Okay, and number 2, yt is equal to 8 plus 3 delta t. Again, ut ni macam sign dia, adakah t tu shifting? Jadi t tu tak ada shifting pun.
So kita abaikan Okay, so 8 ni unit step. So dia adalah 8 over S plus 3 tu delta. So dia akan jadi 3. Okay, ni jawapan dia, senang je. Okay, so last one ZT. Okay, ZT 7E negative 4 plus E 2T cos 90. Okay. So actually nampak saya buat macam laju kan. Tapi you boleh je buat slow-slow, tengok dekat table Okay, sebab saya buat laju lah. Sebab saya tunjukkan aja caranya. You kena practice tau. Okay, so this one exponent. So 7 is unit step. So 7 over S plus 4. So disebabkan dia unit step, S ni kuasa 1 Okay. Plus 1 over S minus 2. Oh, sorry. Itu darab dengan cos. Okay, sorry. Salah. Okay, kalau cos dia adalah okay. Cos, baru dia cakap kan. Okay. Cos dia S dulu S minus 2. S minus 2 square plus 81. Okay, 9 square. Omega square. So, settle dah lah. Senang je. Okay, so last question. Okay, last question list 3 types of unilateral Laplace transform properties. Okay, you kena list. Don't forget, soalan ni nampak dia ada soalan teori here. So, list sajalah. Apa dia? Boleh jawab superposition, boleh. Apa lagi? Linearity. Yang slide awal-awal tadi homogeneity. Apa lagi? Apa lagi dah belajar? Multiplication by T. List 3 je tau. Apa lagi? Shifting in T domain. Lepas tu, shifting in S domain. Banyaklah kan? Differentiation, integration. Okay, list saja. List 3 je List 3 only. Okay, so jom kita jawab that question number 1. XT equal to 4 plus exponent negative 3T minus cos 2T. Okay, sama juga. Yang ni saya abaikan sebab tak ada shifting pun. So, XS adalah 4 over S plus 1 over S plus 3 minus S over S square plus 4. Itu nombor 1 Nombor 2 YT. Okay, YT 8 eksponen 2T plus 3 sin 3T. Okay. So, kalau nak buat YS, this one adalah 8 over S minus 2 plus 3 darabkan dengan omega over S square plus omega square. Okay. Okay, last number 3 ZT Okay, ni T kuasa 3 plus 10 delta T. Senang je ni. Okay. So, dia punya ZS is equal to 3 factorial over S kuasa 4 tambah 10. So, actually 3 factorial ni macam mana? 1 darab 2 darab 3. 1 darab 2, 2 darab 3, 6. So, jawapan dia 6 per S kuasa 4 plus 10. Okay. Sebenarnya actually ada banyak lagi question you boleh cari and then you kena practice yang saya bagi ni tak cukup lagi lah untuk you nak
mahirkan untuk Laplace Transform ni lah. So saya just bagi yang simple-simple, you kena cubalah banyak lagi exercise. Okay, that's all. Thank you.